While Ethernet cable should be attached to PLC and connect push button 3 to PLC input I4 and turn on the PLC. Next. Ay, natumba. Ay, may power ba kaya? Babi, kulang na po si kanina. Ayaw basahin eh. Nagbabasa kasi kayo. Start artist. Dandahan ito. Dire-diretso sir eh. Pwede kaya ka nila rin. Select processor Micrologic 1100 series B. Then click on and verify the status connection of PLC and PC. Status should be okay. Dandahan. Ulit-ulitin mo pre. Dandahan mo. Start RS Logic Micro, then click on file. Select transfer type Micrologic 1100 series B. Then click OK. Click comes and verify. Click comes and verify the status of PLC and PC. Status should be okay indicating PLC and PC. System comes. Ayan. Okay na. Okay yung status. Click okay. Mahagip kayo ng mga camera. Insert new RAM. Click RAM 000. Click push pin icon. Wala pang new RAM. Insert new RAM. Di ba? Hindi yan. Push pin icon. Hold, drag, then release. Ayan. Meron ka ng RAM. Tapos, click, hold, drag, and release. XIC instruction. Yan. Hindi yan. Control Z. Ano? Yung normally open. XIC. Normally open. Hindi yan. Pangatlo. Yan. Click drag. Insert. Double click the instruction and type I semicolon 0 slash I slash or as address, then press enter and click OK. Okay.
Next. Sino tagabasa nun? Ay, ako pala. Ano lang send? Add OTE instruction. Alin? Ito, output. Click drag lang. Hindi dyan. Hindi dyan. Yung sa green school, dahil mo yung green na pinigay ko. Sa green na. Then, connection series to XIC1 performs step 6, but addressing should be, then click mo yung tapos addressing should be home, colon, tapos 0 dash 0. 0 dash 0. 0 dash 0. Dash. Enter. Click OK. Address na ba yun? Kala pa konti, kalapit pa yung subukan. Ano nga po? Kap, maximize mo nga. Yan. Tapos, i-stretch mo yung, yung sa ladder mo. Sa ladder, stretch mo. Pababa. Hindi, wag stretch, hindi maximize. Ayan, napindutin mo ulit yung kanina pinili. Minimize mo. Minimize mo. Ano nyo? Patay ka. Ayan, Joe. Pinili kita kanina eh. Sabi, stretch ka. Wala ko rin. Dalawa. Ito isa. Ano ginawa niya? Kanina to? Wala pa yung nagagawa? Ito mo. Ba't parehas? Nasave niya? Hindi ko sir, wala kayo. Verify pa lang. So, verify pala kaya. Ang nilagay niya dito sa rang. Tapos, yan, tapos, Hindi, sir. Ay, ano pa sir? yung Ay, hindi. address. Ay, ilagay. Address. Isa lang. Zero. Ay, Zero dash. ay. Input. Ay, zero. Zero dash po. Okay. Tapos yung IoT. Yung ba yan, yung binilagay niya? Hindi na talaga. All dash. All. Yan yun. Verify na lang yung diagram. Susunod. Yung isa dyan dito. Yung mga performance test natin. Okay. Paano trabaho? Very good.
Number 9. Make sure the PLC is set to program mode. Press the arrow down up to mode switch, then press OK. Press arrow key to move the program, then press OK. From offline tab, graph down arrow, which is download. Click OK if RS Logic come to on. Online na. Ay, naka-program. Observation. Observe what happened. Push button. Tingin. Na-run ko siya Observe what happened. Push button to press. Sino siya? Si Ashley na lang. Hindi, si Ashley pa lang. Ay, ikaw pa. Ashley lang. For 2 seconds. Press. 2 seconds. Wala yan, kasi hindi naman nakarun mode. Set PLC run mode. Group observation. Observe what happened in the lamp and ladder diagram when push button 3 is pressed for 2 seconds. Yun yung ilaw. Wala yung green sa light. Okay. Sa'yo? Ano sa kanya? 12 bata. Turn off PLC. Disconnect the Ethernet cable from PLC. PLC lang. Yung computer. Hindi kahit power up PLC. Group observation. Observe what happened in the lamp na diagram. Press. 1, 2. Okay na. Ikaw na ba? Turn off PLC disconnect and disconnect banana jump from I4 and connect to I-1 and then turn on the base. I-1. Balik mo yan sa 3. So, 1. Hindi, mali ang tinanggalan. I-4 and connect to Mali ang I-1. tinanggalan mo. Balik mo na yung sa 3 na lang mo. And then power on the base. Observation 4. Gago nag-fault. Dito.
Observe what happened in the lamp and ladder diagram when push button 3 is pressed and released. Wala. Ano yan eh. Wala eh. Offline din. Address natin ng 4 ayan. Ilaw ay wala. Turn off PLC. Sino ikaw na? Okay na? Turn off PLC. Disconnect banana jack from I-on. Ay, 14 naman. Turn off PLC. Then connect Ethernet cable. Sa PLC na, sa PLC. Dito pwede sa PLC. Yung guideline yung nagsasalita. Kung saan tayo iba. Then turn on PLC. Ano observation niya? Check. G. Check the boot. Windows. Meron tayo sa and communication verification. Refer to it. Good become within the step. Next kata. Check the communication. OX mo ulit yan. Check mo nga lang. Check ang ano mo. Check lang. Yan lang. Check. Next. Set PLC to program mode ka. Set PLC to program mode. Prepare to step 9. Baliktad pala to. During. Okay. Using the address of SIC. Program to PLC. Observe what will happen in the lamp and ladder diagram when push button 3 is pressed, then release with 2 seconds interval. Set PLC to Set PLC to run mode. Observation system. Observe what will happen in the lamp and ladder diagram when push button 3 is pressed and release with 2 seconds.
Turn of PLC. Or stop record. Disconnect. Ethernet Last cable. na, balik last na pala yan. After disconnecting the cable, open again the PLC. Observation. Oh, ito. Observe at wala ring lock. Ano yung mag-button? 1, 2. Stop recording. Okay na yan.